kladení otázek, nepište tam, prosím, žádné jiné vzkazy a na konci této přednášky bude snad dostatečně dlouhý prostor pro zodpovězení otázek. Bude je vlastně někdo jako předkládat, jeden člověk. Opět poprosím bez mikrofonu, zvládne to jeden člověk. A já už to nechci příliš zdržovat, jenom řeknu, jak to bude vypadat. Teď bude takové krátké shrnutí místně zakotveného učení v českém kontextu, částečně vycházející z programu Školy pro udržitelný život. A potom od 3 hodin začne pan David Sobel, což bude proloženo nějakými aktivizačními věcmi a řekněme v poslední půlhodince se budeme věnovat dotazům, připomínkám a podobným. A já bych teď už rád předal slovo své kolegyni Elišce Hájkové, která vlastně vám nastíní, jak třeba v určité míry organizátor Sever vidí místně zakotvené učení, co v něm dělá a jak to tedy vypadá s místně zakotveným učením v českém prostředí. Já moc děkuju za slovo. Vítám vás tady taky všechny, kdo jste se dneska připojili. Moje jméno je Eliška Hájková, já pracuji ve středisku ekologické výchovy Sever v Horním Maršově a mám na starosti program Škola pro udržitelný život, o kterém dneska bude řeč jenom krátce, možná na tom setkání příštím bude trochu delší, o Škole pro udržitelný život. A já bych vám chtěla představit, jak vlastně pojímáme místně zakotvené učení, ať už na severu, anebo možná i obecně v České republice. Tak já se pokusím nasdílet prezentaci, doufám, že se mi to podaří a poprosím jenom někoho, jestli mi řeknete, že je vidíte. Kubo, můžu tě požádat, jestli vidíš skvěle. Tak já bych úplně na začátku, když se budeme povídat o místě, tak i já bych vám na začátku chtěla položit nějaké otázky. Možná by mi pomohlo, kdybyste vaší odpověď, pokud bude ano, tak když někoho vidím na kameře, takže byste na mě třeba zamávali, že vaše odpověď ano, abych tak trochu viděla, jak na moje otázky o místě odpovídáte. A já budu mít v tuhle chvíli 5 takových otázek, které vlastně docela dobře shrnují, co je místně zakotvené učení. Tak moje první otázka na vás je, jestli je tady někdo z vás, se můžete na mě zamávat, vy, kdož si myslíte, že dobře znáte místo, kde žijete? Děkuju vám. Moje druhá otázka na dnešní zamyšlení je, jestli znáte nějakou významnou osobnost místa. Určitě by teď bylo zajímavé, kdybychom mohli sdílet odpovědi, ale je nás tady teď, vidím, 49, tak to se nám úplně dneska nepodaří, ale třeba někde, až se potkáme u místně zakotveného učení příště. Moje třetí otázka je, vím o místě, kam bych se rád šel projít. Čtvrtá otázka je, zda přemýšlíte o tom, co vaše místo tíží. A v tuhle chvíli poslední, jestli je tady někdo z vás, kdo udělal něco potřebného pro místo. Tak to bylo takové úvodní zamyšlení v povídání o místě. Já bych mohla nastolit ještě třeba dalších 5 otázek, které by mohly znít. Scházím se s lidmi z místa za nějakým konkrétním účelem, jsem hrdý na místo, kde žiji, umím najít propojení svého místa s nějakým globálním děním nebo děním v republice,
A tak postupně bychom měli poskládáno, co je místně zakotvené učení. Ale přece jenom půjdeme do toho dneska trochu podrobněji. A já bych vás požádala, jestli byste si teď představili nějaké vaše místo, kde žijete, místo, kde jste žili, které máte rádi, nějaký váš prostor. A my, když se vlastně bavíme v místně zakotveném učení o místě, tak to není jenom ten fyzický prostor, ale je to i společenství těch, kteří ho obývají. Může to být společenství jak přírodní, tak vlastně společenství lidské, a zároveň taky pod slovem místo si představujeme vztahy, které v tom místě probíhají, což zase můžou být nějaké vzájemné závislosti, třeba přírodní a tak podobně, ale můžou to být i mezilidské vztahy, které v tom prostředí jsou. Když se tady podíváte vlastně na ten obrázek, který tady je, tak začíná to, že to naše místo máme někde kolem našeho domova, pak se posouváme kousek dál do sousedství, když se bavíme o dětech, tak to může být třeba nějaká cesta do školky a samozřejmě děti v té školce. Pak už poznáváte obec a komunitu, to znamená, že už víte, kam si můžete jít nakoupit, kde můžete odeslat dopis, kde vás dobře přijmou, kde to je taky trochu těžší. Pak to může být definováno ohraničeno nějakým přírodním prostředím, což tady je příklad třeba povodí, ale můžou to být nějaké hory, nějaký region, kde žijete. Posouváte se dál, až to může být nějaký kraj, celý stát, celá republika, až třeba planeta. A takhle se vlastně to místo rozvíjí. Pro nás je důležité, když se bavíme o místě, že to není jenom ten fyzický prostor, ale jsou to vlastně i ti, kdož ho obývají a vztahy mezi nimi, ať už lidské nebo přírodní. Když byste si představili svoje místo, to znamená někde místo, které je definováno nějakým vaším citovým vztahem, nějakým pocitem, nějakou sounáležitostí, tak to je pravděpodobně nějaké místo, které budete mít rádi, na které budete hrdí, nějaké vzpomínky, které ve vás to místo vyvolává. A podívali byste se na podobná slova pojmu místo, tak to třeba můžou být nějaká takováhle. Může to být slovo place, může to být space, může to být bydliště, rodiště, domovina, město. Může to být taky oficiálně třeba sídlo vašeho pobytu. Může to být ale i právě společenství, komunita, anebo nějaká citově zabarvená slova, jako jsou třeba domov. Tady je takový příklad, jak se vztah k místu vyvíjel a proč je vlastně vztah k místu důležitý. Protože máte-li svá místa, tak pravděpodobně k nim cítíte nějaký hlubší vztah, mají pro vás nějaký svůj význam a vlastně tenhle rozvinutý vztah k tomu místu je právě předpokladem toho, abyste rozvíjeli aktivní přístup a chtěli v tom místě třeba něco aktivně udělat, ať už ve prospěch komunity, životního prostředí nebo kvality života, udržitelnosti a tak podobně. Tady je vlastně takový obrázek, kdy vlastně vztah k místu, jak už jsem o tom předtím mluvila, se vyvíjí nejdřív nějakou dostupností. Nejdřív třeba takový, kam se může dostat vlastně vlastní silou. Tak je místo velké. Potom třeba spojené s nějakými pocity, vzpomínkami, emocemi, kde vy bydlíte, až se to vlastně rozšiřuje dál a dál. A tady je vlastně taková ukázka, historický vývoj toho, jak se může změnit vaše místo, jak to vaše místo je velké a jak se mohlo měnit v průběhu let. Je to vlastně obrázek z jedné britské studie a když se na to podíváte, tak vlastně dobře vidíte, jak se to místo, které ten člověk považoval za své místo, velmi dramaticky změnilo tím rádiusem, které vlastně to dítě může obsáhnout během těch generací, které jsou. Když se podíváte úplně na ten největší prostor, tak je to vlastně nějaká generace prababiček a pradědečků, kde bez rodičů mohla navštěvovat celkem velký prostor, vzdálený v řádu několika kilometrů. Pak se to zmenšilo
a bylo to v řádu třeba někde kolem kilometru, až úplně vlastně se ten akční rádius zmenšil na nějakou třeba zahradu nebo na nějaké místo, kde děti teď nejčastěji tráví čas, a když to není na zahradě své, tak je to třeba na zahradě kamaráda a tak podobně. Takže to, kam vlastně mohly děti dojít sami, se hodně změnilo a nezměnilo se jenom to místo, ale i vlastně nejenom ten rádius, ale i to, co děti navštěvují. To znamená, že z toho, že mohli pobíhat někde třeba po lese, kolem potoka, kolem řeky, navštěvovat sousedství a tak podobně, až po nějaké jako oplocené místa. Což je nějaký fenomén doby, vždycky záleží na tom, jaká je situace s bezpečností a tak podobně, o tom bychom se asi mohli dlouho povídat, ale tady je příklad toho, jak se to vlastně hodně změnilo. Když se podíváme, co je místně zakotvené učení, tak místně zakotvené učení vlastně využívá všech aspektů místního prostředí, ať už přírodního, kulturního, historického nebo nějakého socioekonomického, jako jednotícího kontextu pro výuku. Že škola je vlastně ohniskem toho, kde ty věci vznikají a ze školy se rozšiřují dál a dál. A místně zakotvené učení slouží jako ten jednotící kontext. Důležité pro místně zakotvené učení je, že klade důraz na občanské zapojení v různých projektech, které mají praktický význam pro obec nebo komunitu, a zároveň v něm vzniká takový sociální kapitál, podporuje vznik různých místních partnerství. Takže když bych to měla shrnout, tak místně zakotvené učení je nějaká vzdělávací metoda, která sjednocuje výuku s různými mezipředmětovými vztahy, klade důraz na občanské zapojení a praktické projekty pro obec, při kterých vznikají různá místní partnerství. Když se podíváme, co je cílem místně zakotveného učení, tak cílem místně zakotveného učení je aktivní občan, který je připravený zodpovědně pečovat o svou obec, možná i nějaké širší místo jako krajinu nebo její obyvatele, a jedná odpovědně vůči lidem a přírodě ve svém každodenním profesním nebo osobním životě. Součástí místně zakotveného učení je i participace žáků, což je možná velká výzva pro naše české vzdělávání, a také by o tom mohla být nějaká další debata. Nicméně důležité je říct, že to je součástí. No, to odplynkla moc. My jsme se společně s dalšími odborníky na místně zakotvené učení inspirovali právě za oceánem a využili 10 principů místně zakotveného učení, které byly definovány tam, a přidali k tomu takové 2 specificky české principy, které si myslíme, že můžou rámovat místně zakotvené učení. A když se na ty principy podíváte, tak je to učení o místě, učení v místě a učení pro místo. To jsou takové 3 základní. Pro místo znamená, že vznikají nějaké potom projekty, které jsou pro to místo potřebné. Učení o místě a v místě je asi celkem jasné a srozumitelné. Pak je učení skrze místo, což vlastně je specifikum místně zakotveného učení oproti tomu, když učíte jenom o místě, tak když učíte skrze místo, tak vlastně se využívají nějaká celospolečenská témata, která využívají to místo jako toho jednotícího kontextu pro výuku, a vlastně skrze místo vy můžete učit nějaké velké téma, protože na tom místě ukazujete, jak se vlastně to velké téma dotýká právě toho místa a jak to místo ovlivňuje to velké téma. Tak to je učení skrze místo, přizpůsobení místní situaci, asi celkem jasný princip. Osobní relevance, jeden z principů, že pro žáky je ten problém, který řeší, se jich osobně dotýká a je pro nich osobně relevantní, postavený na vztahu k místu, o tom už vlastně dneska byla řeč, vytváří partnerství s komunitou, taky už jsem o tom mluvila, participace žáků, je to postaveno na spolupráci nejenom mezi žáky, ale i mezi učiteli, mezi žáky a učiteli a mezi vlastně tou komunitou, která do toho vstupuje. Je to mezioborové, což znamená, že místně zakotvené učení nelze dobře dělat, pokud se učí jenom v jednom předmětu, ale právě
dobře lze dělat, pokud ho učíme mezioborově. A taky jeden právě z těch důležitých principů pro Českou republiku, že je to plnohodnotný nástroj výuky, není to nic navíc, co by se mělo dělat, ale může to být součástí vlastně plnohodnotné výuky. Tak to je 12 principů, vlastně takový rámec místně zakotveného učení. A možná důležité je, že místně zakotvené učení my v České republice máme relativně dlouho. Můžeme se inspirovat a asi v každém vzdělávacím přístupu nás může inspirovat Komenský a především jeho názornost a praktičnost využití ve výuce a jeho třeba jeden z citátů, že věci samy jsou stále pořádány tak, aby nejdříve byly uváděno své známosti, které jsou nejblíže, potom ty, které jsou blízko a pak věci vzdálenější a konečně nejvzdálenější. Zajímavé výzvy jsou v druhé polovině 18. století, kdy řada vlasteneckých učitelů upozorňovala děti na místa spjatá s českou historií, krásou české krajiny, na české pověsti, ale vždycky záleželo hlavně na té osobnosti nebo na té osobě toho nadšeného učitele. A velký význam potom je v druhé polovině 19. století, kdy se objevuje učitel jako místní odborník, jako znalec místa. Mnozí učitelé si pokládají za čest napsat nějaký spis nebo nějaké odborné pojednání o místě, kde působí. Vznikají různé pedagogické příručky, učebnice, sbírky místních pověstí. Tady určitě stojí za to zmínit jeden příklad, a to je pan učitel Jaroslav Petr, který pocházel nebo učil v Machově, což je obec na Broumovsku, a stojí za to zmínit jeho příklad učebnice prvouky na škole venkovské z roku 1914, což je takové unikátní dílo a já si z něj dovolím taky pro dnešek citovat o něm, kdy pan učitel Petr píše, že zatímco ostatní představují žákům pojmy ovoce, voda nebo pes jako něco zcela obecného, já si s dětmi nejprve vyprávím o konkrétních pejscích z rodin žáků, o konkrétních hrušních, na něž děti lezou, o konkrétním rodinném životě, o zaměstnání otců, o tom, co dělají ráno, přes den a večer. Takže to jsou takové u nás, myslím, páni učitelé, na které můžeme být hrdí, protože přesně popsali ty principy místně zakotveného učení ve svých učebnicích třeba prvouky. A myslím, že stojí za to zmínit ještě jednoho pana učitele, což je Eduard Štorch, kterého asi většina z nás spíš jako autora dobrodružných pravěku. Nicméně i on patřil mezi mimořádně zajímavé učitelské osobnosti a pro místně zakotvené učení je inspirativní třeba svojí prací v terénu. Pak možná nastala taková doba šedá, kdy se za socialismu nejen místně zakotvené učení nebo učení o místě v místě a skrze místo více zešedlo, ale přesto je tu řada zajímavých jmen, kteří tuhle šeť narušovali. Vám většinou známí, když vezmu 3 příklady, Aleš Záveský, Květa Burešová nebo Emilie Strejčková, a taky si od nich můžeme vzít inspirace o učení prakticky v místě. A pak už možná skoro současnost, otázka, jestli se blízká na lepší časy a jak místně zakotvené učení je třeba popsáno v rámcových vzdělávacích programech, kdy se rozvíjí různá projektová výuka. Jako příklad bych uvedla náš program Škola pro udržitelný život, který vzniknul v roce 2004 spolu s nadací Partnerství. Na nějž pak navázali další, jako je třeba Cestička do školy, jako jsou programy Muzáříčany, jako jsou programy Lipky nebo Člověka v tísni Active Citizens a další. A vznikly vlastně rozsáhlé možnosti projektové výuky, která se právě zabývá místem a místně zakotvenému učení. Důležitou roli v něm hrajou i vysoké školy, jako je třeba Fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pedagogická v Ústí nad Labem nebo Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
kde se zabývají místně zakotveným učením a v neposlední řadě třeba místní akční skupiny, které v současnosti rozvíjí místně zakotvené učení a snaží se pomáhat učitelům o učení v místě. Takže to byly takové příklady, co se dělo a děje v historii a současnosti místně zakotveného učení. Příklady proto, že i místně zakotvené učení má tady u nás tradici a můžeme se inspirovat v minulosti nebo spolupracovat v současnosti. Když byste chtěli s místně zakotveným učením začít, tak tady je žebřík místně zakotveného učení. Dneska o něm asi ještě bude řeč, tak já v rychlosti projedu tak, jak ho pojímáme tady u nás. Když začínáte s místně zakotveným učením, je dobré zkusit si měnit výukové hodiny tak, aby zahrnovaly místní příklady. Když učíte nějaké téma, tak se zamyslete, jestli to nemůžete ukázat na něčem v místě. Postupujete vlastně po tom žebříku o kousek dál, kdy ty vaše výukové hodiny není jenom povídání o místě, ale máte tu přímou zkušenost s místem, to znamená, že jdete ven a poznáváte vlastně to místo už někde v terénu. Postupujete o kus dál a k tomu, že už poznáváte místo v terénu, navazujete nějaké partnerství a spolupráci s komunitou, až úplně nakonec je to servisní učení, kdy vlastně ten váš učební celek přispívá k tomu, že pro komunitu nebo pro místo něco společnými silami uděláte. Tak jak po tom žebříku postupujete, tak samozřejmě roste komplexnost, přínosy a hloubka pro to, co učíte u žáků a možná i u vás, ale taky nějaké nároky na váš čas plánování. Když byste chtěli s místně zakotveným učením začít, tak vám doporučujeme naše stránky Škola pro udržitelný život. Takhle vypadají škola pro život.cz, kde vidíte od aktualit až přes publikace, kontakty a něco o nás. Když se podíváte na odkazy a publikace, já to ještě za chviličku dám do chatu, tak tam najdete třeba nějaké mini lekce, se kterými můžete začít místně zakotvené učení, které právě jdou po tom žebříku, o kterém jsem mluvila. Můžete se zapojit do sítě místně zakotveného učení, což znamená, že získáte nějaké informace, co nového se v místně zakotveném učení děje. A v neposlední řadě jsou na stránkách také informace, které jsem říkala, to znamená, co je cílem místně zakotveného učení, jaké jsou jeho principy a proč je důležité se jim zabývat. Což je takový závěr dneska ode mě. Tady je z jedné nedávné konference, kterou jsme pořádali o místně zakotveném učení. Proč si její účastníci myslí, že místně zakotvené učení je důležité, proč ho realizovat. A možná úplně nejdůležitější z toho je ten první bod, kdy je důležité být nelhostejný, přijmout zodpovědnost, ale zajímavé jsou i ty další věci, že může přinášet taky radost, zážitek nebo sebedůvěru, nové a zajímavé pohledy a taky obrovský balík možností. Tak my vám moc přejeme, aby vám dnešní přednáška taky přinesla obrovský balík možností a kdybyste chtěli vědět víc, tak určitě se dozvíte na stránkách Školy pro udržitelný život. Já moc děkuji za pozornost. Já moc děkuji kolegyni Elišce a už je čas předat slovo, ale ještě než to uděláme, tak ještě jednou řeknu, že kdo jste třeba dorazili později na liště, máte ikonku Interpretation, na ní si klikněte a vyberte si check pro simultánní tlumočení. Ještě jednou vás poprosím o to, abyste měli vypnuté mikrofony a já bych teď chtěl předat slovo Jiřímu Kulichovi, řediteli Střediska ekologické výchovy Sever, a on už bude pokračovat. Dobré odpoledne, já velmi krátce převezmu štafetu od Jakuba a Elišky. Moc vás zdravím, moc vás vítám a hlavně jsem rád, a to je vlastně ta moje role teď na tu minutku dvě, že mezi námi můžu uvítat vlastně hlavního hosta dnešního dne, Davida Sobela,
Vy už jste se možná všimli, že David je s námi od začátku, že je tady připojen od 3. hodiny a já mu nebudu zabírat moc místa, protože ty následující 2 hodiny jsou především jeho a vaše. Nicméně se asi sluší říci na začátek, byť vnímám, že valná většina z vás ty věci, které budu říkat, v zásadě ví, ale třeba pro někoho je to dobré ten základní úvod udělat, tak jenom bych rád o Davidovi Sobelovi řekl, že David pracuje, vlastně dá se říci, již desítky let v instituci, která se jmenuje v současné době Antioch University. Pracuje a bydlí v Nové Anglii, v New Hampshire. Vnímáme to tak, že David Sobel je nejen univerzitní učitel, nejen akademik, ale především praktik, který to, o čem vyučuje a co vlastně metodicky rozvíjí, také šíří a hlavně to žije i se svými dětmi a s dětmi, které vzdělává. A David Sobel je pro nás, nebo pro místně zakotvené učení, samozřejmě zcela zásadní osoba, protože mimo jiné napsal v roce 2004 knížku, která se jmenuje Místně zakotvené učení, spojení tříd a komunit, což vlastně vystihuje ty principy, které tady představovala Eliška a ve kterých David půjde ještě více do hloubky. Pro nás je to trošku symbolické, že ta knížka vznikla v roce 2004, kdy vznikl ten program Škola pro žitelný život, který jsme vlastně pochopili a pojali jako nějakou českou cestu místně zakotveného učení. A David těch zajímavých knih napsal více, jak asi mnozí víte. Ještě předtím v 90. letech napsal pro mě úžasnou knížku Mapování s dětmi, Mapmaking with Children, která se vlastně věnuje takové vývojové psychologii, bych to řekl, toho, jak člověk postupně od raného věku až do nějakého, řekněme, adolescentního, jak se rozšiřuje jeho vnímání prostoru a jeho stvárňování prostoru, tak myslím, že to jsou témata, na která s Davidem dojde. No a my jsme moc rádi, že dneska můžeme Davida uvítat aspoň online, protože již v loni, kdy byl Světový kongres environmentální výchovy v Praze, který pořádal také zde přítomný Honza Činčera, tak jsme se těšili, že David přijede do České republiky a že s ním uděláme vlastně akci pro české vzdělavatele, české učitele. Tehdy to nevyšlo, protože ještě doznívala covidová omezení a jiná omezení do toho vstoupila. David byl tehdy na kongresu, ale byl tam přítomen online, takže to setkání s českým publikem se tehdy neuskutečnilo. Možná ještě řeknu, že jsme tu vlastně měli náhradu, že jsme tady měli Davidova služebně mladšího kolegu, taky z Antioch University Paula Boka, což jsme si užili na takovém vlastně jako field session, dvoudenním praktickém semináříku, ale bylo to pro úzký okruh zájemců, že byla tam asi 15 účastníků z Čech a 15 účastníků z jiných zemí, plus jsme tam měli takový seminářík pro české účastníky, takže jsme rádi, že dneska vlastně Davida tady máme osobně. A vlastně poslední, co řeknu, než Davidovi předám slovo, je, že my se setkáváme dvakrát, o tom příštím setkání řekneme ještě něco na konci, o tom, které bude za týden, ale dneska jsme se s Davidem domluvili, že bychom se věnovali vlastně především takové otázce, na kterou my v České republice, říkám my, tak se to netýká asi jenom severu, na kterou často narážíme, jak vlastně o místně zakotveném učení komunikovat s učiteli, kteří často hodnotu učení na těch místních reáliích vnímají, ale buď se jim zdá, že to místně zakotvené učení, že je to příliš složité, příliš sofistikované, že to je příliš náročné udělat třeba nějaký velký mnohatýdenní, ne-li celoroční projekt, a nebo na druhé straně mají pocit, že tím, že občas pěstří výuku, prostě tím, že učí o nějaké dílčí místní reály, že už vlastně to místně zakotvené učení dělají. Takže ta otázka, jak nezůstat u učení o místě a posunout se k plnohodnotnému místně zakotvenému učení, které naplňuje všechny ty principy, které tady Eliška naznačila a o kterých David určitě bude mluvit, tak to je vlastně ta hlavní otázka, která rámuje dnešek a která byla takovým zadáním pro Davida. Tak tolik ode mě do úvodu a David, welcome very much in Czech Republic. We are very pleased to have you here and the floor is yours now. Okay. Am I on? Okay.
Yuri, I thought we had talked about having a couple of people introduce themselves in the beginning so I could get a sense of who they were and what kind of jobs they were in. Is that a possibility, or should we skip over that? Ta možnost je platná a já myslím, že tady máme dobrovolníky, aby se ukázala trošku typologie účastníků a že jsou připraveni velmi stručně o sobě říct pár slov. Great. Just 1 minute is fine for each. Tak já bych v tuto chvíli moc rád, bohužel je nás tady přes 50, takže nemůžeme poprosit všechny, ale moc rád bych poprosil, aby jsme si tak udělali tu ochutnávku našeho spektra, jestli by o sobě pár slov řekla Dáša Kozlová. Já se jmenuji teda Dáša Kozlová, jsem z Prachatic ze základní školy národní, kde v Montessori třídách již asi 5. rokem realizujeme vlastně program školy pro udržitelný život a věnujeme se místně zakotvenému učení. Je to pro nás v podstatě taková, bych řekla, samozřejmá součást výuky, kdy s dětmi realizujeme mnoho projektů a snažíme se, aby se setkali třeba i s místními zastupiteli a se zástupci města, aby zkrátka a dobře děje a hlavně se je snažíme motivovat k tomu, aby zcela samostatně se vyjadřovali k tomu, co se jim v tom jejich místě líbí a jaké by třeba ještě měli nějaké nápady, jak ty věci posunout dál. A musím říct, že se nám hodně osvědčuje opravdu nemít nic v hlavě, nemít nic připraveného a nechat to kompletně na těch dětech, protože oni opravdu nemají problém vymyslet velké věci a když jim člověk jenom malilinko dopomůže, tak ty věci i realizovat. Zrealizovali jsme toho už hodně, počínaje třeba nějakými pítky pro ptáky a roznesením třeba samolepek do lejsy, přes stojany na kola, až teďka třeba v posledních dnech drain art, omalování kanálů a třeba lavičky z Europalet a tak dále. Takže určitě naše zkušenosti jsou jenom ty nejlepší a všem bych vřele doporučovala, aby se Tak moc děkuji Dáše a aby jsme to posunuli od základních škol třeba k jinému typu škol, tak poskočíme třeba na školy vysoké připravující učitele. Já poprosím Katku Korčíkovou. Tak dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Já tady od září opět pracuji jako odborná asistentka na katedře geografie na Masarykově univerzitě na pedagogické fakultě. Co se týče vlastně mých zkušeností s místně zakotveným učením, tak já jsem se s ním vlastně poprvé setkala někdy kolem roku 2011 na semináři s Deliou Clark, který jsem mohla absolvovat tenkrát ještě jako pedagog na Lipce. A od té doby vlastně aktivně zapojuji místně zakotvené učení do výuky studentů učitelství. V mé kompetenci teda je příprava vlastivědné části pro budoucí učitele 1. stupně, a kde tedy to místně zakotvené učení má, řekla bych, velký potenciál a kde by se na něho nemělo vlastně vůbec zapomínat už vzhledem k tomu, že celý ten 1. stupeň a celou vlastivědu vlastně soustředíme na výuku o regionu a v regionu. No a z toho místně zakotveného učení, tak vlastně zatím aktivně, v čem jsem jakoby asi řekla bych působila, tak byl především příprava teda questů, ke kterým nás právě Delia Clark vlastně vedla a o nich jsme měli tedy seminář. Některé questy jsme pak zároveň i s kolegyněmi vytvořili a v podstatě i jako tady tento nástroj, ten quest využívám ve výuce právě pro studenty učitelství. Moc děkuju a já teda přesto, že jsem varoval ještě více lidí, že by se mohli stát dobrovolníky, tak do třetice poprosím už jenom Jitku Doubnerovou. Bude to zase trošičku jiný úhel pohledu a Jitka řekne víc. Děkuju. Minutku. Děkuju.
Já pracuji v organizaci, která koordinuje rozvoj vzdělávání prostřednictvím místních akčních plánů, což znamená, že spolupracujeme se školami ve venkovské oblasti v severním pohraničí Čech. Tam je komponenta místně zakotveného učení zahrnutá. A potom pracuji v projektu, kde taky místně zakotvené učení máme jako součást aktivit, kterými ukazujeme užitečnost ekosystémových služeb lesa ve vyhlášené přírodní lokalitě UNESCO v Jizersko-horských Bučinách. Takže pro nás je to součást práce, kdy vlastně sami v místní akční skupině nepraktikujeme místně zakotvené učení, ale potřebujeme být v roli velmi dobře informovaných zprostředkovatelů, abychom to mohli předávat dál a taky třeba vybrat kvalitní realizátory pro naše území. A jinak je to pro mě vyloženě šťastné setkání teďka, protože i u nás to byla Dilia Clark, která nám tohle místně zakotvené učení vlastně první představovala ve spolupráci s mojí dobrou kamarádkou a kolegyní Blaženou Hoškovou. Takže zdravím do Antioch University a do New Hampshire s pěknou vzpomínkou. Tak jo, moc děkuji za ochutnávku, kdo jsme se tady sešli a vracíme slovo Davidovi. Good morning or good afternoon. Thanks to Yuri and to Eliška for a great introduction. A lot of what Eliška said, I'm going to echo coming up. My plan is to do a presentation for about 20 minutes, and then I'm hoping that you will meet in breakout groups of about 5 people to talk a little bit about the things that you're doing in your own settings that relate to place-based education. Then I will do another chunk of presentation, and then that'll be followed by a short movie. And then I will do, excuse me, a last section of presentation, and then we will wind up with comments and questions for the last half an hour or so. We might take a little break in there at some point for 5 minutes, because I know sitting in one place can be difficult. And I am a little hoarse this morning, so I apologize for having to clear my throat like right now. Ivana, is my PowerPoint on the screen? Okay. Okay. So I'm going to talk about place-based education, a curriculum that connects school, place, and community. This is a great image I found online of place-based education someplace in the Czech Republic. So here are some of the same principles that Eliška talked about before. We're trying to ground the curriculum in the local environment and community. It's important to form partnerships with community organizations. This whole approach encourages teachers to be curriculum designers, to move away from the prescribed curriculum. It gives students the chance to be knowledge creators. So not just consumers of knowledge, but creators of knowledge. And as Eliška articulated well before, we're trying to nurture student capacity and voice. We want to encourage students to be active contributors to their community. And the goals are authentic environmental commitment and social agency. And the way that we get to those is by engaging students in firsthand experiences with real places,
on a small, manageable scale over time. So those spheres of engagement that Eliška talked about are important. So here's another way to look at those. It's not moving. It's supposed to. Oh, well, I have done 6 slides between then and now. So let's see what's, oh, it says my screen sharing is paused. I wonder why that is. Do you see a different screen now? Yeah. No. Okay. So. No. So is it on the one that says as the child's world expands? As the child world expands. Yeah. Okay. All right. I'm sorry. I don't know what happened there. So this is an example. This is similar to what Eliška presented before, is that the world for 5- and 6-year-olds is the home and school. The world for 7- and 8-year-olds is the neighborhood, or you know, the nearby surround. The world for 9- and 10-year-olds is the community and the watershed and beyond. And then for middle school and high school, 11, 12, 13-year-olds, it's the nation and the region. So our curriculum should be aligned with these spheres of engagement for children. Did the slide progress? Yep. Okay. And as I think Eliška also suggested before, place-based, this was a quote from a superintendent in oops, I didn't mean to do that. Hold on for a second. I'm trying to back up. Nope, it's not happening. Okay, well, I've gotten to this slide. Do you see the first grade slide? Yep, okay. So what I'm going to try and do is show you examples of projects that connect children to the communities and also contribute to the community. So this is an image of children from a school near Boston in the United States, an urban school. And the school partnered, the community partner was the zoo. And so the zoo educator, her job was to find connections between what the zoo needed and what the zoo provided and the curriculum for the students. And so the zoo had an eagle enclosure, and they wanted to have an eagle's nest built adjacent to the eagle enclosure. So then when families visited with their young children, children could climb inside a life-size eagle's nest. So the students in first grade were studying birds. So it became a student project to build the exhibit at the zoo. In the process, they understood much about the life of the eagle and how big eagles' nests were and how eagles were born. And they also contributed to this new exhibit at the zoo. Here's another first grade example. This is another school in Boston where the children would go to a nearby cemetery and do plot studies, meter plot studies of all the creatures and plants in a small area. And one young girl, the girl with the pink barrettes, found a little inch-long worm, and she wanted to know what it was. So back in the classroom, they did some research,
And suddenly she said, she's looking at a book and she said, I found it, I found it. What does it say in the book? What does it say? This is a great example of how real world explorations can lead to children wanting to engage with books and understand what the book says. So it motivates children to read. It turned out that the worm that they found was one of the stages of the mealworm. And so the children who were supposed to do a curriculum on insects in first grade wound up doing a study of the life cycle of the mealworm beetle. And that's what you see in this, the chart on the wall is children's work about stages in the life cycle of the mealworm beetle. This is a first and second grade class. It was a normal field trip as part of their food and farm unit to visit an apple orchard about 10 miles outside of the city. When they visited the apple orchard, they encountered the migrant farm workers, and the children wanted to understand what migrant farm workers were and what their lives were like. In the United States, a lot of the apples in the north are picked by Jamaicans. Jamaican farm workers come for the season to do the picking. And so the children wound up studying the issues of the lives of migrant farm workers and created exhibits. So in the bottom picture, you see pictures of posters that were created and put up in this market that's in the upper picture to educate shoppers about the issues that migrant farm workers face. And then this was another project another piece of a project that came out of this study of food, because there was a social justice aspect of understanding that where the school was located was in great part a food desert. It was hard there wasn't a lot of shopping opportunities for the poorer people in those communities. And so the children wound up making a calendar about food access for people in the community. So one of these pictures says building soup kitchens. Another one says a free food restaurant, that kind of thing. It's always good to know that this kind of approach improves student achievement. And so this is research on students who had 2 years of a place-based education experience in kindergarten and first grade versus children who had a traditional experience in kindergarten and then 1 year of place-based education. And looking at test scores on the Massachusetts curriculum test, the students who had 2 years of place-based education performed better on all the writing assessments. This is a project from a 3rd through 5th grade classroom in Vinyl Haven. Vinyl Haven is an island community off the coast of Maine. And a big part of the heritage of this community was granite quarrying. And so the students studied granite quarrying, and then they had to do a writing prompt that was similar to what they would have to do on the state exams based on people that they learned about that worked in the quarry. And so they had to choose a character, they had to choose a plot. Some plots were suggested here, and they had to choose one of the 3 quarries that they had explored on Vinyl Haven, and then had to do writing about it.
we find that writing that is related to local places is much more sophisticated because the students are more engaged in it. In regard to sustainable schools, this is a good example of where the fourth grade became responsible for creating the school recycling program and going around and educating all the rest of the classrooms in the school about this recycling, the paper recycling program that they were implementing. So giving children tasks that help to make the school more sustainable and have less of an ecological footprint. Here's a 4th and 5th grade project in Maine where they were studying, where it was a topic to study hunger in the community. Again, food insecurity issues. And the students in 4th and 5th grade all made bowls that were in partnership with a local ceramicist. And then these bowls were used as part of a community supper and tea ceremony. This is a 5th grade project in New Hampshire where students came to an environmental center for 3 weeks. And the first group of students that came, there was no furniture in this building that was being converted into an environmental education center. So the students had to design and build the benches that they would use as part of the studies that they would do there. And I love the quote from one of the children: "This was lots of work and the math was really hard." So great example of a real project that contributed to the development of this environmental center. Back in Maine at the 6th grade, in the United States, I'm not sure this is true, how extensively this is true in Europe. There's a organism that causes a phenomenon called red tide. And so it's a bloom of phytoplankton. And when that happens, the shellfish, the clams and the mussels and the oysters concentrate a toxin so that's poisonous to people. And so there's a project in Maine for volunteer teachers to sample their local waters to determine if there's the phytoplankton that causes red tide. So one of the 6th grade teachers at this island school had her students do the sampling procedures and that information then went to the Department of Natural Resources, which then determines whether clam and mussel collecting areas can be open or closed. So it's a good example of students participating in community science. This is another Boston school where they were, where the city of Malden was told by our environmental protection agency that its stormwater did not meet EPA guidelines. So stormwater is the water that goes into storm drains in cities and then flows into the river. And so the Environmental Protection Agency told the city that they had to come up with a system to increase the quality of their stormwater. The mayor's office in the city said to the school, "We want you to help us with the educational component of the stormwater plan." And so the middle school teachers, the 7th and 8th grade teachers, did
integrated curriculum on social studies, science, and math. So students understood what stormwater was and what affected its quality, like scooping up poop from your pets and not putting motor oil down street drains and not fertilizing your grass right before a big water event, a big rainstorm. And then the students created brochures, educational brochures, that were given to the mayor's office. The mayor's office chose the 5 best ones and mass produced them. And then these student developed brochures were sent out with the water bills in the city. So the students created the educational component of helping to make the stormwater better. So so you can see that as you move up through the grades, as I think Eliška said in the beginning, the problems get more complicated and more in-depth, and they also start to serve real community needs. Here's a school in Oregon in the United States that is a place-based education elementary school. And the mission is to provide a creative learning environment where students develop a sense of place and become stewards of the natural world and active citizens within our community. Excuse me for a second. So you can see that that's at the core of this whole school approaches. And these in the middle school curriculum at this school, students always take on a community issue. They kind of debate which issue they want to be involved in. They choose one and then they choose some kind of action. So in the top example, the headline from the local paper said, students from school in Portland's waterfront say raise poop scoop fees or fines. So the students had decided that the fine for not collecting your pet's poop was not big enough to actually discourage the behavior. And therefore they said that they encouraged the city to increase the fine for not poop scooping. And then another year, the bottom one, the 7th graders decided they didn't like smoking in public parks, that the secondhand smoke was not good for them or for other people. And so they advocated with the city council to ban smoking in public parks. Okay, so enough of me talking for a few minutes. I think, Jan, are you taking on the task of putting people into breakout groups? Ano. Ivana, do you know what's happening? Já jen poprosím, slyšíte mě? Okay. Yep. So Jan, the task, or Ivana, the task is that I would just like them, the teachers in their breakout groups, I think we'll only do this for about 8 minutes, to talk about some example in their own teaching that my presentation reminded them of or brought to mind for them. So examples of place-based education projects that were provoked by my presentation thus far. And then when we get back together, again, Jan, just give them 8 minutes. I'm going to ask for 1 or 2 people to provide an example. Is that good?
Sure, David. I just want to make sure the duration of the discussion will be 8 minutes. Am I right? That's correct. Okay. Takže já vás nyní rozdělím do skupinek po asi 5 nebo 4 až 5 osobách a budeme teda debatovat. Ivana, can you hear me? Okay. So how is my pacing? Okay. Oh, good. Okay. And then I'm going to ask just 1 or 2 people from one of those groups to offer something up. I'm not sure how best to do that. Yeah. Okay. Yeah. Perhaps, yeah. So perhaps you could ask Jan to have to identify 1 or 2 people that he think will provide a good example. Ano, jsem tady. Ivano, slyšíme se? Chtěla jste se mnou mluvit? Tak teď asi se honíme. Tak teďka jsem na českým. Dobře. Ano, jsem tady. Mluvíme spolu. Ano, teď se slyšíme. Dobrý. So, Jan, I'm assuming that you'll bring them out of their breakout groups at 3:45. Dobře. Já jsem s tím nepočítal, ale je to myšleno jako, že z každé 2 zástupce ze všech, jo? Za všechny, aby sdíleli, aby sdíleli tedy něco ve skupinách, jo? A výstupy z těch skupin, jo? A bylo to takhle, jo? David to asi specifikoval teďka nějakým způsobem, to zadání, takže prostě sdílet výstupy z té debaty. Dobře.
So Ivana, have you asked Jan to identify a couple of people? Okay. I'd actually be interested to know, again, this is a picture that I found on the web. I'd be interested to know what this project was that's in this image that's on the screen. I don't know how to find that out though. Yeah, maybe ask him. Somebody might know. Coming back. Oh. So can you tell when they're all back, Ivana? Right. Oh, there we go. So yeah. So Jan, yeah, I'm ready. can you ask for a volunteer to describe one project that somebody talked about? Sure. Tak po domluvě s Davidem se na chvilinku ujmu role moderátora, neboť jsem chytře rozdělil také organizátory tohoto meetingu a moderátory do skupin, které diskutovaly. Takže já poprosím... že ti do toho vstupuju, jenom je možná potřeba znova se nastavit jako překlad po návratu z break roomu. Just ask for one volunteer. Ano. Že nefunguje překlad vůbec, jo? Moment. Ono to někdy automaticky vyhodí jako do nějakého normálního a musí se to znova nastavit, takže kdo nemáte... Ivana, if that's a hassle, I'll just continue. Oh. Je to v pořádku, Jakube, teďka? Tak, děkuji. Poprosím nyní teda, aby poprosím dva účastníky, reprezentanty dvou skupin, aby nám sdíleli, o čem debatovali ve svých skupinách, co chtějí prodat ostatním účastníkům. Prosím, hlaste se sami, nebo budu vybírat. Tak, měl bych chuť někdo sdílet výstupy ze skupin? Ve skupině... Jan, just choose someone. Asi to budu muset udělat. Ve skupině číslo 8 jsem slyšel, když jsem mi opouštěl, že mohli bychom prodat ten příklad s těma mateřskými školami. Kdo byl ve skupině číslo 8? To som ja. Tak, jo. Áno, áno. Ja som teda hovorila, že pracujem v lesnej materskej škole a my máme taký milý príbeh z pár rokov dozadu, keď sa v lesíku, kadiaľ s deťmi chodíme, rozpadol taký drevený most. Deti z toho boli také nespokojné, že ako je to možné, že ten most tam už nie je. A tak sme sa ich spýtali, že čo teda s tým ideme urobiť a oni, že tak spravme nový most. Čo si myslím, že taká ako bežná odpoveď by bola, že no ale to vy nedokážete. Ale my sme sa toho tak chytili a vlastne sme ho nakoniec s deťmi naozaj aj spravili. Deti zobrali vozík, išli pre drevo od jednej pani, ktorá nám mohla dať drevo a potom naozaj vlastne s tými reálnymi nástrojmi, s pílkami, kladivami a tak pracovali a
a vymeriavali dĺžku tých drevených latiek a vlastne doteraz, hoci už tie deti sú školáci, tak keď sa stretneme, tak je to pre nich stále taká veľká vec, že ten náš mostík tam ešte stále je a že po ňom išli a že ho videli a doteraz ich to teší vlastně. To byl moc hezký příklad, Lenko. Jsem rád, že to zaznělo. A David se možná chce vyjádřit. Pardon. I want to just say that that's the perfect example of what's developmentally appropriate for five-year-old children. And it has all the components of a good place-based education project. And it made them feel, it gave them a sense of agency and a sense that we can do this. So that's great. So one other one, Jan, that would be wonderful. Tak poprosím ještě někoho. Přihlaste se, prosím. Tak co třeba skupina 1? O čem se debatovalo v jedničce? Máme tady někoho ze skupiny 1? Tak já bych se toho nerad ujímal, protože to není můj příklad, ale vlastně mě ve skupině číslo 1 zaujala ta hra pro žáky nebo nějaký ten geocaching, tak jestli bych mohl poprosit Veroniko, jste to asi říkala. Ano, já jsem nevěděla, že jsem ve skupině číslo 1, pardon. Já jenom krátce řeknu, že vlastně jsem vytvořila takovou hru interaktivní do mobilního telefonu. Je to založený na principu stejné hry, jako je geocaching a jde v podstatě o to, že žáci si prochází třeba se školními tablety, protože se tam musí ošetřovat, že jo, nějaké GDPR a tak dále, takže mají školní tablety k dispozici a prochází si region, odkud pocházejí, kde mají školu, kde mají bydliště. Je tam 10 zastavení, kdy u některých zastavení je i nějaký úkol ke splnění, aby právě poznali dostatečně třeba tu památku a protože jsem zároveň i jako pedagog, tak jsem to pojala didakticky se všemi takovými těmi metodickými zásadami, aby to nebyla čistě jenom nějaká hra, ale aby ti žáci se i něco dozvěděli. A funguje to vlastně na tom principu, že je tam okamžitá zpětná vazba k těm úkolům, takže si to opravdu může každý projít samostatně a i pokud třeba odpoví špatně nebo si neví rady, tak jsou tam různé nápovědy, které vlastně ty žáky navedou tak, aby byli schopni tu trasu absolvovat a něco se dozvěděli. Takže jestli stačí takhle na představení. Excuse me. That's also fantastic. I've been involved in a number of those kinds of regional treasure hunts in the United States. And it sounds like at some point somebody mentioned Delia Clark, a colleague of mine. It sounds like that this is something she worked with you folks in the Czech Republic on. So those are great examples. As a passing thought towards the end, if anybody knows where this image that I have on the screen comes from, and what it was about. It looks like a community mapping project to me. And I found it on some outdoor education website in the Czech Republic. So if anybody knows, I'll ask at the end about what this was. So I'm going to continue. I think you looked at this earlier on with Alishka in a different form. So this is the same ladder of place-based learning. And I'm now going to give you some examples of some that are higher on the ladder. Not all of these have a service learning component, but they do show a real in-depth engagement in place and curriculum.
So I'm going to talk about a sixth grade, my wife's sixth grade classroom. This was from about 5 years ago. And one of the big movements in the United States schools has been to do 1 day a week or half a day a week or 2/3 of a day a week in the woods as part of the school program. So my wife would take on Fridays, she would walk with her class about a mile to a piece of conservation land. And there they create a place in the woods with forts and a meeting place and a cooking fire. This gives you an image of that there is some kind of deep playful thing going on when these kids do this, but there's also serious curriculum, which I will get to. I like this image of lost boys and tough girls. Part of the task is that each of the group of the students in the classroom are divided up into clans or tribes, and each tribe develops its own identity. I'll get to the identity in a minute. And so part of the thing that each clan develops is some kind of a face painting with mud design. There's a cooking fire, and so they usually have lunch around the fire. In some cases, they cook food for lunch. In some cases, they bring their own lunches. One of the students brought a deer stew, which they had with stick bread on this day. The clans create crowns that are distinctive for each clan. There's a lot of finding dead animals and creating burial rituals. And they do this throughout the year. This is in Vermont, so it can be really cold and really snowy during the wintertime. So, and their forts have to be substantial enough so it kind of provides protection from the elements. And each clan has to create a snow sculpture of their clan animal. This is a great sculpture of a coyote. So here's, that's the playful part of it. Here's the curriculum piece that emerged during one of these Forest Fridays in the woods. It says out of the classroom into the woods. So it's a regular part of going out to the forest to do journaling. Oops. The students have to, back in the classroom, has to start doing research on what animals, excuse me again, what mammals and birds live in the Weeks Forest. The Weeks Forest is where they're going every week. So kind of conventional research into flora and fauna. So each group has built a fort. This group chose the saw-whet owl as their clan animal. He's a remarkably tiny little cute owl. This group chose the turkey vulture. These were the kind of kids that considered themselves kind of bad, because vultures are bad. There was lots of structured activities around searching for signs of animal life, that kind of animal life. And crayfish in this stream. This is a beautiful location. It's a kind of hemlock woods on both sides of a very kind of gentle stream.
mostly gentle. These students also, in regard to the kindergarten teacher who talked about building a bridge, they had a bridge across the stream that was basically a fallen tree, and one winter the fallen tree washed away, so that my wife got a local dad to come and help the students build a long bridge across the stream. So same kind of initiative. Here's a group of children watching a deer mouse, a small mouse, a deer mouse mother bring its tiny little babies that are about the size of a tiny coin from one location to a different location. And so a bunch of these children became the deer mice clan. In terms of community partners, one of the fathers in this class was a big game hunter. And so he brought in a trail camera so they could put the trail camera in the area around where their campfire was so they could see what was there at night. And here's a fuzzy picture of a white-tailed deer in around where their forts are at night. They saw all kinds of creatures on this, raccoons and skunks and bobcats and maybe a bear. I can't remember if they saw a bear. As part of the 6th grade science curriculum, they have to understand food webs. So this is an activity for them to start to understand that hawks eat garter snakes eat frogs, frogs eat swallowtail caterpillars, swallowtail caterpillars eat parsley. They're reading a novel alongside this process called My Side of the Mountain, which is a wonderful American novel about a 12-year-old boy who goes to live by himself in the wilderness or in the mountains for a year. So they're reading this novel about how this boy survives in the woods by himself as they're doing this project. This is an inventory of plants and animals of the Weeks forest, and it's being compared to the plants and animals that are in the novel, the My Side of the Mountain novel that they are reading at the same time. So that's comparing their plants and animals with the plants and animals in this novel. They have to write a food chain story. So they have to take the creatures that they know exist in the Weeks forest and write a story about a food chain. And I guess I'm going to read this. Here we go, Ivana. The sun spreads through the woods, releasing growth and life. As a deer mouse scatters across the country floor, the forest floor. The brave mouse tumbles through some horsetails. Horsetail is a kind of plant. Scavenging for a meal. The mouse hears a small sound. He quickly races to the noise to find a caterpillar crawling down the stem of a Christmas fern, another local plant. He quickly snaps it up in his tiny mouth. He crunches the little bug under his jaws, unaware of the caterpillar's pain. Full and satisfied, he trots away to his den to sleep. Not too far away, a coyote wakes up. So we know at the end of the story that a coyote is going to wind up eating this little deer mouse. So in these stories that they have to write, they have to use some of the vocabulary that's part of the science curriculum on food webs. So these are vocabulary words that they have to include in their stories. Things like carnivore, decomposer, primary consumer, photosynthesis, those kinds of words.
So you can see what's going on here is the synthesis of what started out as playful experience is becoming enriching and becoming the groundwork for challenging curriculum. Here's another community partner. This is an environmental educator who came to their class to help the children learn more about specific flora. So this is a good use of those cell phones that are always so much of a problem. The students have to go through the area and photograph the most common plants and flowers. Some puffballs. These are asters on the left and a kind of clover on the right. Here they are doing the plot studies. So they lay out a meter square and they have to try and identify it as many things as they can within their plot. Then they decide, I think there were about 16 children in this class. So they decide what the 16 most common plants are. And each student becomes responsible for becoming the expert on one plant. So they have to, so this is the worksheet that they have to use. They have to describe its appearance, its habitat, how it reproduces, and its uses. So here's a boy, a student, his plant is false Solomon seal. They also have to locate on a map. Now, this map was made by students the previous year working with adults from the Conservation Commission to create the map of this trail. And so on the previously created map, the students have to figure out where their plant grows. And then they have to collect little pieces of their plant. And back in the classroom, they create a three-dimensional model of the plant communities in the Weeks Forest. Down here in this corner, you can see where the campfire is. Then they start to do drawings of their plant, and the plant drawings go through many drafts. She's really good about saying, you know, you're going to draw this plant a number of times because each time you do it, we're going to make your drawing more representational. Here's a girl whose plant is the hemlock tree. So that's a little piece of hemlock, and you can see her sketch right next to it. Here's another community partner. This is a woman who's a bookmaker. And what's happening here is the students are going to make a flora. It's called a florilegium. It's a collection of botanical illustrations of the plants in this forest. So the bookmaker is going to walk them through the steps of making the book. This is a description of what a florilegium is. It's a kind of a 15th century term for herbals, essentially collections of illustrations of different flora, but very highly illuminated and illustrated. So the bookmaker instructs the kids in making covers. They're going to have a folio cover for their books. So they're making gold leaf prints with leaves on the covers. The bookmaker has provided each student with a scaffolded worksheet. So you can see on this sheet in front of this student, there's a border around the outside. There's a big block of about 2/3 of the page that's going to be for the illustration. The bottom third is going to include an illuminated letter and then a description of the plant.
So you can see a rough draft over here to above what he's working on right now. There's the illuminated letter. This plant is a horsetail. So the first letter is H, so that's a illuminated H. Another partner, this is the art teacher who comes in to work with the students and help them understand that there are many different kinds of yellow and many different kinds of green. And so she wants the students to capture the real green, the green that most closely corresponds to the green of their leaves or the yellow of their flowers. And back in the classroom, the teacher creates this kind of art studio effect a couple of days a week. So for about an hour, 2 of the afternoons, other than the forest days, she turns the lights down really low. She makes tea, herbal tea for the students. She puts on very soothing piano music. So she creates a studio feeling for students to focus on creating refined artwork. It's a great smiley image of this child working on her hemlock page. There's the eastern hemlock, so E for eastern. And you can see in her illuminated E, there's the little saw-whet owl, because she's part of the saw-whet owl clan. So she has the saw-whet owl in her image. Here's the boy doing the false Solomon seal, so F for false. And it's really interesting to look at these beautiful borders that they worked on, and each one is completely different. The bookmaker shows the children how to bind books, so each of the students are binding their own book. What has happened is each child makes one illustrated page. The pages get reproduced in color. All the students get one of each other's pages, and then they get bound together. Here's the cover page for the book. This is my wife's color page, so it's not a student drawn image. And you can see the deer mouse and the saw-whet owl and the turkey vulture. And here are some of the finished pages. This one says, this is a sugar maple. It says, sugar maple, dripping slowly into a sap bucket, the maple releases its sweet gift to the world. I don't know if sugaring and collecting sap from maples is a Czech phenomenon, but it is in the United States, in the northern United States. There's the Christmas fern. It's interesting to see that there are a number of students with special needs in this classroom, and you wouldn't be able to tell which projects came from students with special needs because they were all nicely refined. So it's one of those things that works well for students at all ability levels. There's a collection of them. Okay, so that's that piece. Jan, this is the point at which I want to show this movie. Okay. It's about 6 minutes long. It's nice because it gives examples of place-based education in 3 different subject areas from a school in Oregon in the United States. The movie is ready, David. Just please. So do I stop sharing? Yeah, please stop sharing your screen. Okay. Fine. And
more than one way to figure out how big an acre is? Yeah. Could it be 2 feet wide? Right, it's gonna be really long, right? What works for student learning is engaging kids with their environment. It could be about the local culture, it could be about the local history, it could be so many different things. But finding that inspiration in your community is key. When kids are engaged with a curriculum, they learn it. Any questions? No. All right, make it so, do it up. What place-based education does is connecting learning to your own environment. Your own environment can look many different ways. It can be an urban environment, it could be suburban, it could be rural. It can be the buildings of this place, it can be the landscape of this place, it can be the stories of the place. This year is Hood River County School District's 150th anniversary, and we decided that since our building is one of the most historic buildings in the district and we have some space, we decided to take the old ticket office and turn it into a museum. It's really cool to learn about Hood River and Oregon. We started by making a timeline, and it's going to wrap around the perimeter of the museum. And then there's also going to be some major events that happen in the world. We're going to have a lot of World War II things here. We took a field trip. We walked downtown, and Miss Siegel gave us pieces of paper that had pictures on them of what the downtown looked like back then, and we had to find where and then get how it looked now. It's a lot more interesting to learn about. To it. I hope the kids get out of it, that they get to better know their community and have a pride in their space. Here in Hood River, we live in this very unique landscape, the Columbia River Gorge. That was a really obvious place to start when we're talking about geology. 7 catastrophic events that have created this landscape. You can talk about volcanoes, you can talk about lava flows, you can talk about earthquakes, you can see the different layers of rocks and the geologic history of time. When you're done with this model, it'll display what the gorge looks like and how landslides have been carving the gorge. The first layer, which is display, is the Ohanapi-Kosh layer. The second layer is the creek formation, which is mainly soil, and the third layer, basalt layer, is made up of larger rocks. If you walk on some of the trails like Wachella Falls, which we visited, you can actually see where the landslides could occur. When landslides happen, it's because of water weathering down. Those 3 layers get really moist and eventually erode. So now we'll model an example of a landslide when it rains. As you can see, the soil gets brought down, and sometimes the small rocks do as well, which leaves the Ohanapi-Kosh bare. Okay. Sweet, it worked! My hope for my students when they leave my class is that they can be stewards of the world that they live in. Place-based education is also skills that you can use to understand the community that you're living in. Being able to understand how you fit into a system is a really important part of middle school. And we try really hard to be able to get kids to understand what's their role and what's going on around them. That area, because that's what 1 acre is. Okay. We are in the process of studying fire ecology. There's a lot of fires that happen in our area, and we know that the reporting unit that they give us how big a fire is often in acres. We've also been studying algebra, and so we're using a 1-step equation here to be able to physically pace it out and put it onto the ground so they can start having a gut understanding of what an acre really is. Okay, so get the calculators out, figure out your pace. Okay, do 100 divided by 45, please. The whole idea was, let's do things that put math in context, and let's create problems that the kids want to solve, and then give them the tools math-wise to be able to do that. How many steps? 200, because we did 400 feet, so. I think what works for student learning is engaging kids with their environment. And how you define that environment is really up to the kids, the community, and the teacher.
all of us need to feel like we're connected to something. Place-based learning provides kids with that home base, and now they can start exploring. Okay, you can stop it, John. Great. I'm going to start screen sharing again. Ivana, were you able to translate much of that? No good. Yeah. Yeah. I hope people got a sense of it. I'm going to give you one more example, I think just one more example of a kind of in-depth project. Trying to decide which one. Yeah. We'll do this one. So this one is a watershed study. Again, back in this town in Vermont, it turns out that there is a stream that the watershed is pretty much completely within this one town. And so understanding watersheds is a part of the designated 6th grade curriculum. So my wife figured out a way to do it in as place-based a fashion as possible. So the town is Guilford, and the first thing that students do in this sequence is make maps. I think that map that I showed that came from a Czech classroom before is similar to this. They're making thematic maps of the town, and each student or pair of students chooses a different theme. This map was about swimming holes in town, places you can go to swim. And other students did where the artists' studios were. Another student did where the auto body repair shops are. Other students did where the old one-room schoolhouses existed. So they're looking at the town through different thematic approaches. They map the watershed on large maps. Using large maps of small places is a recurrent theme that I advocate for. So they've traced all the little feeder streams that flow into the broad brook. So they're starting to understand the structure of watersheds. Here they're looking at topographic maps to understand the concept that all these streams flow downhill. Then they go on an all-day field trip to 6 different places along the stream in the watershed. So they find the source they go to one of the sources of the stream up high. They're going to move down the stream. In this image, they're at a place where the stream cuts through a layer of softer rock, so it makes a gorge. And at each point, they measure the distance across the stream, and they take notes about the flora and the fauna and the character of the landscape at that point. Then it's going to become the responsibility, again, we're doing 1 page per student, for each student to draw an image of a different part of the stream. And there's going to be 2 different, they're going to create an accordion book. So on one side of the book are going to be images of the natural history of the stream.
On the other side of the book are going to be pictures of the human history. And so right here, the kids are in a row, starting from the child that's going to illustrate the source of the stream to the next part of the stream, to the next part of the stream, down to where the stream enters a big Connecticut river. So here's student imagery. And there's a lot of, there's both a combination of collage and watercolors to create this. So on the top are the images of the natural history of the stream. And you see that where the stream exits one page, it has to enter the other page. So it's a great example of artistic collaboration. And you can see in each of these images, you know, moose and other wildlife along the sides of the stream. On the bottom is going to be the human history of the stream. So these are illustrations of lots of local architecture in the community. They, again, there's an emphasis on artistic beauty, so the book gets bound together, and then here's what the pages get reproduced and gotten smaller in size, and then there's text under each of these pages. I think, to give you an example, so the children have to write the text. This and it's written in first person from the stream's perspective. So this page says, "Quietly, I trickle and drip out of a natural culvert as a tall, strong bull moose is walking into the brush. An ermine playfully drinks from the clean, clean waters of my source. My journey begins." An ermine is a kind of like a mink. And so it's good academically, but it also, this whole notion of bonding kids to their places. This is a comment from a student after this watershed study. The student said, "My feelings about the Broad Brook have been expanded from to wow. I say this because now I have seen all the wonderful things it does for plants, animals, and humans." So it's a sense of, you know, kids are really discovering their place through the curriculum. I think I can do this one more. This is kind of academic, but it's interesting. This is a study of, there's a book in the United States by an author named Michael Pollan about all the different kinds of food systems in the United States. And he talks about the industrial agricultural food system and the organic agricultural food system and the local food system, and then hunting and gathering. So it's comparing, in great part, it's comparing industrial agriculture versus local agriculture. So this is an image from the students at a field trip to the farmer's market. They also do a field trip to the supermarket, and they analyze how foods are placed in the supermarket. So there's all in the book that they're reading, there's all this study about, there's all this analysis of how supermarkets are structured. And, you know, stuff that has lower priority is on lower shelves. So here's a comment from one of the students. "When I shop at the farmer's market, it's all fresh. At the grocery store, if you walk around the outside, that's fresh. If you go into the middle, it's mostly junk food." So starting to analyze your grocery store is place-based education. They also go to McDonald's. I know there's McDonald's everywhere. A lot of these students come from families that are health food oriented, so they've never been to McDonald's.
And one of the students says, after eating the McDonald's meal, he said, hold on for a second. He said, eating this meal after I read the chapter made me think about how much corn I was eating and about the meat. It was probably from a feedlot. And then another comment, the moment we got off the bus, an overpowering aroma of French fries hit us like a charging rhino. I love that image of French fries, aroma being like a charging rhino. I'm going to skip that one. And this one, it was the first time I had been in at McDonald's, so I didn't know what to get. The burger tasted like a burger with the flavor drained out of it. So it's great for students to start to understand different sources of food and its comparative values. I'm going to skip that. Okay. So now students are going to start to write about the differences between industrial agriculture on the left-hand column here and organic agriculture on the right-hand column. So a nicely scaffolded worksheet to start to get them to tease apart the differences. They have a debate in the classroom about whether it's better to buy organic food or not. Just skip that. Then the task is going to be that the students have to write letters to the editor of the local paper. So one of the tasks in 6th grade is to be able to write persuasive essays. So this fulfills that requirement to learn persuasive essay writing. And again, what's going to happen here is that all the students are going to write letters. Then the students are going to decide which letters are best, and then the 2 best ones are going to get sent to the local papers. So in preparation to write the letter to the editor, they look at another letter to the editor from the paper, and they analyze what the pieces of a letter to the editor should include. So the main idea is over here on the left and the details on the right. Then here's another organizer. This is kind of a sandwich pattern for they have to write the topic sentence in the top of it, and they have to have 3 supporting details, and then they have to have a concluding sentence. And that's, okay, so that's it for the agricultural understanding food systems piece of it. I wanted to include that to show that place-based education can be about the stores in your community and the people that grow food in your community, and it can be about practicing the important literary skills that you need to develop as part of a place-based unit. These 2 documents, I just skipped by the last one, I can't get back to it, are some nice documents that summarize research on place-based education. I can share these with Yuri if they would be valuable. And the summary is that this kind of place-based education curriculum, when curriculum connects students to the real world, test scores improve, students become stewards of their natural and cultural resources, and students and citizens become active collaborators in community improvement. And I'm going to end there. And so, Yuri or Jan,
the next 20 minutes is for either comments from participants or questions to me from participants about any of the things that I've presented or related questions. So how are we going to do that? Tak jak zaznělo, teď je prostor pro vaše dotazy, naše komentáře. Honzo, ty chceš technicky asi k tomu? Honzo? Ne, dobře, já jsem nevěděl, kdo se toho ujme, takže jsem se... v pohodě. Jo, pardon. Takže... Tak, já předpokládám, že je možno dotazy a komentáře, jak tady vlastně přihlásit se a říct si je naživo, anebo pokud máte technická omezení, nebo je vám to příjemnější, tak je můžete psát do chatu a my je budeme tady načítat a tlumočit. Takže prostor je otevřen a možná teda, než si to rozmyslíte, tak já začnu prvním dotazem na Davida a prosím teda, kdo máte co dalšího, tak se hlašte anebo pište. A Davide, já jsem se k těm skvělým příkladům, za které děkuji, chtěl zeptat, do jaké míry vlastně to probíhá v té běžné školní výuce, to znamená, do jaké míry to probíhá místo nějaké výuky matematiky, angličtiny, přírodních věd, protože ty projekty jsou poměrně rozsáhlé, takže se mi zdá, že ne všechno se vejde do běžného času výuky a do jaké míry to právě probíhá třeba ve volném čase jako nějaká věc nadstavbová. A pak vlastně s tím související dotaz, to, co probíhá přímo ve výuce, tak jak je to organizováno? Vy jste tady říkal ten příklad teda těch pátků, jako pátek v lese, tak tam té organizaci asi rozumím, že je to tak, že třeba všichni učitelé teda ten den neučí ve třídách, ale učí v lese, ale prostě u těch dalších projektů, jestli je to nějak koordinováno mezi jednotlivými předměty, nebo jestli to učí spíš učitel jednoho předmětu, jestli se to spojí do tematických bloků, takže vlastně ten způsob té organizace teda výuky, když je to ten projektový přístup. Ivana, go back to what the first question was, because I lost it while I was listening to the second question. První otázka byla... I know, but it was divided into two pieces. Because I wanted to answer the first part of that. Určitě. První otázka byla, do jaké míry vlastně to, co jste, Davide, popisoval, se odehrává přímo v běžné výuce, místo výuky matematiky, angličtiny, přírodovědy a do jaké míry ve volném čase nebo něco doplňujícího. And first of all, David, sorry for interrupting I used a lot of examples from my wife's classroom. When she was a sixth grade teacher, she had a regular math curriculum. She had a regular language arts and reading and writing curriculum. And that probably took up 2/3 of her day. And then she had kind of integrated social studies and science time. Sometimes she would do more focus on social studies. Sometimes she would do more focus on science. And that's where the place-based projects got addressed within the daily curriculum. And so it's important to understand that these big projects are not happening all the time. Sometimes they're just doing the straightforward curriculum. Sometimes they'll take a month or two to work on a big project, and it will take up that science and social studies time. It's important to understand in sixth grade, it's a self-contained classroom. So she's basically the only teacher. So she teaches the science and the social studies and the language arts and the math. If the subjects are taught by different teachers, it's a little bit harder to do that, but
that's why I wanted to show the example from Oregon, where the different subject area teachers were doing different projects that were just math or just social studies or just science. And this is, this is not the norm in American classrooms. It's becoming more and more common, but it's probably, it might be 5 to 10% of school classrooms or schools in the United States do some form of place-based education. So it's an emerging phenomenon, but it's certainly not the norm. Now, what was the second part of that question? Or did I answer it already? Ta druhá část otázky byla, ona vlastně už byla zodpovězena, právě jak je to jako organizováno, jestli je to organizováno do tematických bloků, jestli každý vyučující učí nějakou část. A pardon, David, ještě technická prosba, možná přestat sdílet obrazovku. Okay. Tak a my tu mezi tím máme teda otázky z chatu, tak já je možná budu postupně načítat tak, jak přišly. Dotaz, jak hodnotit místně zakotvené učení a aktivity s ním spojené. Způsob hodnocení. Ptá se Veronika. Well, the place-based education activities should be, when they're well designed, should be teaching the core curriculum. So the evaluation isn't necessarily any different than evaluating, in conventional curriculum. So in that last example that I gave of the understanding different food systems, the writing is going to be evaluated sometimes with a rubric. I don't know if these are used much in the Czech Republic, but the writing has to have certain characteristics to it. The punctuation has to be correct. There has to be 3 supporting points for the main idea. You have to use paragraph indentation correctly, and then that can get translated into a grade. So the methodology is place-based, but the core content that you're teaching should be the core content of what you're doing. Now, in those examples I gave from making forts in the woods, that's hard to evaluate that, but easy to evaluate the writing and the artistic work that includes scientific knowledge that came out of that. And then there was also, for that project specifically, a conventional test of knowledge about food webs and carnivores and herbivores and all that kind of stuff. So the evaluation should be, for a lot of these projects, fairly similar to conventional evaluation. Děkujeme. Já načtu další dotaz, který máme v chatu. Samozřejmě, když byste autoři dotazů chtěli potom to doplňovat nebo jej položit sami, tak máte možnost. A ten dotaz nicméně je na zkušenost s zapojením méně aktivních dětí, které se neúčastní projektu příliš aktivně, spolupracují málo s ostatními, jsou třeba poměrně pasivní, tak trochu se vezou. Tak jaké jsou zkušenosti s tím, jak je zapojit, jak je namotivovat? Well, in a lot of evaluation of these kinds of projects in the United States, what teachers often say is that the students who are unmotivated and passive in the classroom
tend to be more motivated and more active outside the classroom, either in the environment or when involved in local field trips. So that's not always the case, but that's often the case. So I've had principals of schools say, when the students are out on their, for one day a week in the woods, we have no disciplinary problems or no referrals to the principal on those days. If you are, and that's partially a function of making sure that when you're taking children outside for these kinds of learning projects, that the expectations and the structure is really clear. So being outdoor, going outside is often confused with recess. So you have to make it clear that learning outside is not recess. So there are expectations, and if the students are passive or resistant or defiant in the outdoors situation or on the field trip situation, then they should get excluded from that, and they should sit in the principal's office and the next time you go out. These things are compelling enough for students so that they want to be involved. So if you exclude them as a result of bad behavior, it will tend to motivate them to participate in a constructive fashion. Děkuji. A teď je tu ještě doplňující dotaz vlastně k otázce, která už zazněla, k té organizaci zařazování místně zakotveného učení do výuky, do té běžné školní výuky. Tak Veronika se tady ptá, jestli to znamená, že místně zakotvené učení vlastně integrujete zcela přirozeně do výuky různých předmětů, že je součástí třeba výuky matematiky, výuky přírodních věd, výuky dalších předmětů. Yeah, yes and no. Sometimes, sometimes you just want to teach math, right? And the math curriculum is what you have to do, and kids have to learn their multiplication facts. And sometimes there's the opportunity for the integration of the place-based component. So, as an example, the students in my wife's 6th grade classroom, when they would, on one of the days that they were going out, they had to bring along lemonade. And so it's an integral part of the 6th grade math curriculum to understand proportion and ratio. And so my wife developed a worksheet on, so we need to have lemonade for everybody. We need 6 ounces of lemonade for each person. There are 16 students in the class. How much lemonade are we going to need? How many quarts is that? And therefore, how many or liters is that? And therefore, how many liter size water bottles are we going to need for that? So, so sometimes you merge the conventional curriculum with the place-based curriculum, and sometimes they're just separate things. So you're always looking for the opportunity to do integration, but it doesn't happen a majority of the time. Děkuji. Já teda tady ještě načtu vlastně jenom, že Veronika tu tady dává doplňující komentář, že u nás v České republice je to částečně vlastně v národním kurikulu, v rámcových vzdělávacích programech, ale že místně zakotvené učení je vázáno na takové typické předměty, jako je vlastivěda, nebo občanská výchova, nebo zeměpis.
a které jsou nějak napojeny na poznávání okolí, ale že třeba v matematice a jiných předmětech, kde to tak zřetelné není, tak vlastně by to sice šlo, ale moc se to neaplikuje a vlastně se tady Veronika i ptá do pléna, třeba nás ostatních českých účastníků, jestli máme podobnou zkušenost a nebo jí potvrdíme její názor. Tak jenom tenhle komentář ještě doplňuji. Napadá mě na to krátká reakce, že jsou určitě jednotlivé příklady toho napojení do těch ostatních předmětů. Mně vždycky napadá příklad, když tady Eliška Hajková představovala machovského pana učitele Petra s regionální výukou, tak on tam zřejmě v Machově zanechal otisk, protože v té základní škole my vždycky prezentujeme takový skvělý projekt, kdy se věnovali pomníku z první světové války a vlastně na tom pomníku učili úplně všechny předměty a protože vypočítávali různé objemy, hustoty, tak na tom učili matematiku, fyziku, protože zjišťovali, jak se tam vzal, proč se tam vzal, tak na tom učili dějepis, takže vlastně každý předmět, myslím, na který se dá vzpomenout, teda na ten projekt byl napojen. Tak to je jenom moje odpověď teda na ty zkušenosti a nebo potvrzení názoru, že je to menšinové, ale že ty příklady jsou. A já načtu. David chce reagovat? I want to give an example of something that you would think you couldn't teach in a place-based fashion, but my wife figured out how to do it. So she was a middle school social studies teacher at one point, and she had to teach about ancient Greece. And she thought, well, there's no way I can teach about ancient Greece in a place-based fashion. She was at a meeting at the beginning of school in a downtown local theater. And she looked around and she realized that the theater was essentially a museum of Greek cultural heritage. There was statues of Greek gods. The dome of the ceiling had all the constellations of Greek gods. There were all kinds of Greek architectural features. And she found out that the theater had been built by a Greek immigrant to the United States, and it was basically his tribute to Greek culture. She talked to the theater was now part of an arts organization. She talked to the arts director. The art director said, we've always wanted to get an updated brochure on the history of the Greek heritage in the theater. They had one that was 40 years old. So it became the project for the Greek, for teaching about ancient Greece, for the students to write the brochure that became part of the theater's education for people that came to the theater. So it doesn't always work in an elegant fashion like that, but it was a great example of how there is often some kind of local connection to the thing that you want to teach. Děkuji a máme posledních pár minut, tak já zkusím poslední dva dotazy, které navazují, jestli se nám podaří na ně zareagovat rychle, které navazují na to, co už tady zaznělo. A jeden ten dotaz je vlastně zkušenost, že to systematické zavádění místně zakotveného učení se daří prostě spíše ve školách alternativních nebo v malotřídkách, v malých školách, ale jak prosadit metody místně zakotveného učení do tradičních škol, do velkých škol, které učí v předmětech, tradičně známkují, tak jestli, Davide, k tomu máte nějakou zkušenost, kterou můžete rychle nasdílet. Běžného hlavního proudu. There are there's at least two important factors here. One is that the principal or whatever is, what's the correct term, Ivana, for, is it head of school or something like that? Anyway, the principal of the school needs to be interested or invested. And if the principal is not interested or invested or doesn't think that this is a good approach, then it's going to be hard to make any headway. The other factor is that you have to identify
teachers who are disposed to teaching this way. They often wind up being teachers who have some kind of outdoor sports orientation. Doesn't have to be, but that's often the case. So you have to find teachers in the traditional schools who feel like, I don't want to just be in my classroom, or I don't want to just be teaching the conventional curriculum. I want to do more. And you need to, and it works best if you can find one, 2 or 3 teachers in the same school who want to try something different. So you work with them. You don't try and change the whole school at once. You try and create little beachheads of innovation, and then if that's successful, other teachers will take notice, and or the principal will take notice, and then other teachers will get interested. So you have to, we always say, don't throw seed on untilled soil. So in other words, there has to be a readiness in the system or in the teachers for what you want to encourage them to do. If there's not a readiness, it's not worth wasting your time with them. Děkuji a prostor teda na poslední dotaz, který už tady je předepsán, takže já ho přečtu. Zase souvisí s věcí, která už tady zazněla. Je to sdílení učitelské zkušenosti, učíme pravidelně venku, struktura výuky je jasně dána, ale přesto se stává, že některé děti jsou pasivní a vlastně spoléhají se na aktivitu jiných. A nechat dítě ve škole nemůžeme. Co byste doporučoval pro motivaci takových dětí? Zkoušeli jsme jim například dávat zpětnou vazbu od jiných dětí, která byla poměrně přímočará, sdělovala, že jsou ostatní se jejich zapojením nespokojeni, přesto to s pasivními dětmi nehnulo. Takže pokud takovou zkušenost máte, jak takové děti vtáhnout? Možná komplikovaná otázka na závěr, na poslední minuty. It is a complex question. You know, one of my approaches, I'm sure that the teacher who's asking this has already tried this, is to give this student or these students specific responsibilities for doing things which have some kind of virtue or value. In other words, you give the student a task that they have to do. You know, they have to lead the line, or they have to show other students where to sit, or they have to carry this big, heavy backpack, or something like that. So something that's physical and gives them responsibility, which hopefully they realize will give them some kind of status. You know, other students will look up to them. Otherwise, it's it's a kind of individual psychology thing that's hard to comment on without knowing the individual child. Dobře, já děkuji za odpověď, nejen za odpověď na poslední otázku, ale protože jsme v posledních minutách, tak děkuji Davidovi za celé dnešní odpoledne, respektive pro Davida brzké dopoledne. Myslím, že jsme si to moc užili. Děkuji za tu prezentaci a hlavně teda za ty praktické odpovědi na otázky, které nám hledají hlavou. Určitě by se jich urodilo ještě více, ale máme před sebou ještě jednu příležitost, přesně za týden.
tak chci tady ještě, než se rozejdeme, zaavizovat, že kdo máte čas, máte chuť, tak příští pondělí vlastně ve stejnou dobu, jako jsme začínali dneska, pokračujeme, že na příští týden teda jsme se dohodli, že to téma posuneme více k tomu, co už jsem zmiňoval někde v tom úvodu, k té, řekněme, vývojové psychologii místně zakotveného učení, čili k tomu, jak se v raném věku vlastně, jak tam vypadá vnímání místa, schopnost stvárňování místa, ale také právě schopnost zapojovat se do těch, o tom dneska už to zaznělo, ale bude to v tom směru strukturovanější, jak se tam posouvá ta schopnost zapojovat se do servisních projektů, participovat, tak to je to, co s námi bude David sdílet hlavně příští týden a ten formát jinak bude obdobný, takže bude určitě zase prostor na vaše dotazy. A v tuto chvíli mě asi nezbývá opravdu, než teda ještě jednou poděkovat Davidovi, těšit se na setkání příští týden. Zároveň děkuji všem vám za účast a za aktivní zapojení, ať už to bylo v breakout roomech, nebo ať už to bylo teď teda v té sérii dotazů a komentářů. Moc děkuji také všem, kdo vlastně se na tom obsahově organizačně podíleli, takže Honzovi, Kubovi, paní překladatelce, Elišce a moc se s vámi těšíme příští týden. Nashledanou. Thanks to you, Yuri and Ivana and Jan, for all of your facilitating. Good day. See you next week. Thanks to you, David, for joining us, and it was a great pleasure to have you, at least in this forum in Czech Republic. Great. Thanks a lot. Bye. Bye. Jo. Honzo, prosím, můžeš vypnout nahrávání už? Díky. Teď to bude off record.